Now let us see about magnetism. Magnetism. Earlier, we are familiar with the attraction. That attraction is called as the electric attraction. What we have seen there, when the glass rod is rubbed with the fur, this glass rod shows the attracting property, that it attracts the small paper pieces. Even we consider the simple example that rub the comb with our hair. This comb attract the small paper pieces. हा आपला कॉमन एक्सपिरियन्स आहे बघा. तुम्ही जर कोंब आपल्या केसांवरून फिरवला, रब केला त्याला, किंवा यू कॅन हिअर द or you can use the comb for hairing, and then that comb attract the small paper pieces. This happens because the comb is charged, किंवा आपण त्याला काय म्हणतो, comb is electrified. comb त्या ठिकाणी इलेक्ट्रिफाईड झालेला असेल किंवा चार्ज झालेला असेल असं आपण त्या ठिकाणी म्हणतो. And then it shows the property of attracting there. Now see here, in the country of Magnesia, it was found by some laborers, किंवा काही मजुरांना त्या ठिकाणी असं आढळलं, त्यांच्याजवळ एक काठी होती बघा, अँड काठीच्या बॉटमला, समजा ही काठी असेल आणि त्या काठीच्या बॉटमला एक आयर्नचा तुकडा त्यांनी जोडलेला होता बघा या ठिकाणी. अँड वेन दिस स्टिक इज केप्ट ऑन द स्टोन्स, त्या ठिकाणी काही स्टोन्स असतील समजा, त्यांना आपण लोड स्टोन्स म्हणू. These load stones attract that stick. ती त्या ठिकाणी ती स्टिक ही अट्रॅक्ट केली जात होती बघा. हे त्यावेळेस नवीन होतं बघा, त्यावेळेला माहिती नव्हतं अजून. मग हे अट्रॅक्शन का होतं, मग त्याच्यावरती त्यांनी अभ्यास केला, तर तिथे असं आढळून आलं, आयर्न ह्या बॉटमला जो आयर्न फिक्स केलेला आहे त्यामुळे ते अट्रॅक्शन होतं. कारण त्यांनी एक्सपेरिमेंट केले असतील, बाकीचे त्या ठिकाणी वुडन अट्रॅक्ट करून पाहिला असेल, नंतर अदर मेटल्स, नंतर आयर्न, तर आयर्न त्या ठिकाणी अट्रॅक्ट होत होतं. मग वेदर दिस फेनामेना इज सिमिलर टू दॅट ऑफ द इलेक्ट्रिक फेनामेना, मग हा आणि इलेक्ट्रिक फेनामेना दोघं सारखे आहेत का, हा क्वेश्चन त्यावेळेला रेज झाला. लक्षात, दोघं ठिकाणी अट्रॅक्शन आहे बघा या ठिकाणी. The systematic study was made by William Gilbert. The systematic study was made by William Gilbert. And he showed that this is the complete different phenomena from that of the electric one. And these phenomena they known as magnetism. या फेनॉमेनाला नाव देण्यात आलं मॅग्नेटिझम. कारण इथे फक्त तुम्हाला आयर्न पीसेस अट्रॅक्ट होताना दिसत आहेत, लक्षात. अँड दॅट्स वाय वी कॅन डिफाईन द मॅग्नेटिझम ॲज द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रॅक्टिंग द स्मॉल आयर्न पीसेस. द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रॅक्टिंग द आयर्न पीसेस इज कॉल्ड ॲज द मॅग्नेटिझम. आपल्या अंडरस्टँडिंग साठी इथे स्मॉल शब्द वापरला, कारण स्मॉल लवकर अट्रॅक्ट होईल त्या ठिकाणी. बट इवन यू कॅन सी द आयर्न शोज द आयर्न हा मॅग्नेट कडे अट्रॅक्ट होतो. आयर्न इज अट्रॅक्टेड देअर. द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रॅक्टिंग द आयर्न पीसेस इज कॉल्ड एज द मॅग्नेटिझम. नाउ देन दिस मॅग्नेटिझम ऑकर इन द सेम वे एज दॅट ऑफ द इलेक्ट्रिक वन. कारण जसं आपण या ठिकाणी बघा, इलेक्ट्रिक चार्ज असेल, समजा ही पॉझिटिव्हली चार्ज बॉडी असेल, अराउंड दिस पॉझिटिव्हली चार्ज बॉडी देर इज अन इलेक्ट्रिक फील्ड. त्याच्या सभोवताली इथे काय होतं, इलेक्ट्रिक फील्ड होतं. अराउंड पॉझिटिव्हली चार्ज बॉडी देर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. त्याच्या सभोवताली या ठिकाणी इलेक्ट्रिक फील्ड असतं. अँड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
can be explained by using the lines of forces. त्यांना आपण लाईन्स ऑफ फोर्सेस म्हटलं. आपण बघा डिफाईन केलेला आहे त्या ठिकाणी. द पाथ ट्रॅव्हल्ड बाय द युनिट पॉझिटिव्ह चार्ज इन अन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज द लाईन ऑफ फोर्स. आपण पाहिलं होतं त्या ठिकाणी लाईन ऑफ फोर्स स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉझिटिव्ह चार्ज and ends on the negative charge. Lines of force are lines of force never intersect each other. The lines of force are perpendicular to the surface from where they originate and where they terminate. Number of properties that we have seen there. आपण या ठिकाणी इलेक्ट्रिक फील्डचा कॉन्सेप्ट त्या ठिकाणी यूज केला होता. In the same way, we can use here the concept of the magnetic field. या ठिकाणी मॅग्नेटिक फील्ड असतं बघा. आता हे मॅग्नेटिक फील्ड कुठे असेल तर आपण त्या ठिकाणी मॅग्नेट युटिलाइज केला बघा. आता दोघांमध्ये फरक आहे काय हे लक्षात घ्या. या ठिकाणी मॅग्नेट आणि इलेक्ट्रिक फील्ड, मॅग्नेटिक फील्ड आणि इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये तो पण तुम्ही सिस्टमॅटिक या ठिकाणी स्टडी करू. आता इथे समजा मॅग्नेटिक फील्ड जे असतं, आता जनरली आपल्याला कॉमन ऑब्झर्वेशन आहे, आपण एखादा मॅग्नेट घेतला. See here, this is the magnet. हा मॅग्नेट असेल या ठिकाणी. And this magnet has two poles, north pole and south pole. त्याच्या एका बाजूला आपण नॉर्थ पोल म्हटलं, दुसऱ्या बाजूला आपण या ठिकाणी साऊथ पोल म्हटलं. Now see here, this is the magnet here. Now the magnetic field is produced around the magnet. The magnetic field is produced around the magnet. जसा इलेक्ट्रिक चार्ज असेल त्याच्या सभोवताली आपण मॅग्नेटिक फील्ड कन्सिडर केलं, त्याच पद्धतीने या ठिकाणी आपण हे मॅग्नेट असेल त्याच्या सभोवताली मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस झालेलं असेल. आपण वी कॅन ऑल्सो एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड. जसं ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज चार्ज, वी हॅव टू ऑल्सो सी हियर इन दिस चॅप्टर ओरिजिन ऑफ द मॅग्नेटिक फील्ड. व्हॉट इज द ओरिजिन ऑफ द मॅग्नेटिक फील्ड? बट सी हियर, आता तरी आपण या ठिकाणी मॅग्नेटशी फॅमिलियर आहोत असं आपण कन्सिडर करू, आणि मॅग्नेटच्या सभोवताली या ठिकाणी मॅग्नेटिक फील्ड असतं. दिस मॅग्नेटिक फील्ड कॅन ऑल्सो बी एक्सप्लेन्ड बाय द लाईन्स ऑफ फोर्सेस, बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ लाईन्स ऑफ फोर्सेस. दॅट इज वी कॅन सी हियर, or we can explain these properties of lines of forces, magnetic lines of forces. Now see here, we have the magnet. हा आपण इथे मॅग्नेट दाखवलाय समजा या ठिकाणी. Now suppose here we have the north pole and here we have the south pole. इथे हा समजा नॉर्थ पोल असेल आणि इथे हा साऊथ पोल असेल. The magnetic lines can be drawn around this magnet. Now here the magnetic lines of force forms a closed loop that we can show here like this. Now we can see for our convenience like this. Here this is the magnetic lines of force. जसं आपण इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये बघितलंय बघा, lines of force start from the positive charge and ends on the negative charge. Lines of force starts from the positive charge and ends on the negative charge. But that does not happen here. या दोघांमधला फरक लक्षात घ्या. The lines of force form the closed loop. म्हणजे आउटसाइडला जर तुम्ही पाहिलं तर तो समजा नॉर्थ पोल पासून स्टार्ट होतोय, साऊथ पोल वरती तो एंड होईल, पण इनसाइडला तो ट्रॅव्हल करतोय. इनसाइडला आपण दाखवलाय त्या ठिकाणी द लाईन इज गोइंग फ्रॉम साऊथ पोल टू नॉर्थ पोल. दॅट इज इन दिस वे इट फॉर्म्स द क्लोज्ड पाथ. द लाईन्स ऑफ फोर्स फॉर्म द क्लोज्ड पाथ. दोघांमधला डिफरन्स लक्षात घ्या. मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स फॉर्म्स द क्लोज्ड लूप. इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये मात्र काय होतं, इट स्टार्ट फ्रॉम पॉझिटिव्ह चार्ज and ends on the negative charge. निगेटिव्ह चार्ज वरती ती एंड होते, टर्मिनेट होते या ठिकाणी. इथे तुम्हाला लाईन्स तुम्ही दाखवलेल्या नाही. नाउ सी हियर देन
we can see also one more property of the lines of forces. The number of lines of force crossing per unit area decides the magnitude of the magnetic field. The number of lines of force crossing per unit area decides the magnitude of the magnetic field. Now, the magnetic lines of force never intersect each other. ही similarity आहे, जसं इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये पण आपण पाहिलं होतं बघा. In electric field also, we have seen the lines of force never cross each other. The lines of force never cross each other. जसं आपण इथे दाखवलेल्या होत्या ह्या लाईन्स या ठिकाणी. सिमिलरली तुम्ही अशा लाईन्स दाखवलेल्या नाही की ही लाईन अशी जाणार आणि अशी क्रॉस करणार. दॅट कॅन नॉट शोन हिअर. Lines of force never cross each other. Similarly, here in case of magnetic field also, magnetic field मध्ये सुद्धा तुम्हाला तशा lines दाखवता येणार नाही. You can show here the lines can be drawn like this. तुम्ही अशी क्रॉस झालेली लाईन दाखवणार नाही. It is wrong. The lines of force never cross each other. लक्षात. Now then, we can see the magnetic lines of force crossing per unit area. The magnetic lines of force crossing per unit area, म्हणजे number of lines of force per unit area decides the magnetic field B. Decides the magnetic field B. How much the magnetic field is to be, that is determined from this. One more property that we have to see here, that is about the direction of magnetic field. Now here, suppose this is the line of force. We can draw the tangent to the line of force at that point. या पॉइंटला समजा तुम्हाला मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन फाइंड आउट करायची, तर काय करावं लागेल? यू कॅन ड्रॉ द tangent here. This is the tangent here. This tangent represent the direction of the magnetic field at that point. The tangent drawn to the line of force, the tangent drawn to line of force at a point gives the direction of magnetic field at that point. These are the properties of the magnetic lines of forces. चारही प्रॉपर्टीज व्यवस्थित लक्षात घ्या. परत आपण रिपीट करू या ठिकाणी म्हटल्यास, मॅग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स फॉर्म्स ए क्लोज्ड लूप. हे दाखवलं आपण या ठिकाणी. इट फॉर्म्स द क्लोज्ड लूप. इथे स्टार्ट आणि टर्मिनेशन, एंड किंवा स्टार्ट असं तुम्ही दाखवलेलं नाही. द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉसिंग पर युनिट एरिया decides the magnitude of the magnetic field. The magnetic lines of force never intersect each other. Tangent drawn to the line of force at any point
gives the direction of the magnetic field. म्हणजे तुम्हाला कोणत्याही पॉइंटला समजा ही लाईन ऑफ फोर्स असेल, that we can show you. Sorry. Suppose here we can draw on the other side here. Suppose continuous line आहे ती, लक्षात घ्या या ठिकाणी. It starts from the north pole and terminates on the म्हणता येणार नाही तसं आपल्याला, कारण ती कंटिन्युअस लाईन आहे या ठिकाणी, क्लोज्ड लूप फॉर्म झालेला आहे. आणि कोणत्याही पॉइंटला जर तुम्हाला डायरेक्शन फाइंड आउट करायची असेल, समजा इथे फाइंड आउट करायची, सपोज यू हॅव टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड ऍट दिस पॉइंट. काय कराल तुम्ही, त्या पॉइंटला टँजंट ड्रॉ करा. You can draw the tangent, and this tangent gives the direction of magnetic field at that point. त्या पॉइंटला तुम्हाला मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन मिळेल.